Hello, everybody. Tara Bachland here with another episode of Herbs in Spanglish. Hola a todos, soy Tara Bachland con un otro episodio de Herbs in Spanglish aquí con mi colega Alberto Carbo. Hola a todos. Hi, everyone. Oh, so what is today's herb? It's actually a food. La hierba de hoy también es un alimento. Es cebolla. I had to think for a moment again. Tuvo que pensar otra vez, porque en portugués es cebolla y a veces yo pienso que estoy hablando en portuñol, que acontece bastante. So I'll try not to speak in portuñol, Portuguese and Spanish today, because they are so similar. Cebolla is cebolla in Portuguese. So enough of that. Let's move on so I don't get that mixed up. Alberto is a former chef, so he has, and in addition to being an herbalist, has lots to share here. So I'm excited to actually learn a lot from Alberto today. Entonces, Alberto es jefe en español también de chef, ¿no es? Chef se dice. Chef, ok, gracias. También en la cocina, entonces, también es herbolista, entonces tiene bastante para enseñarnos hoy. Sí, bueno, acá dice cebolla para despejar el camino. It says onion for clearing the way. And that's because onion is very useful at systemically helping to keep things clean. La cebolla es muy buena para sistémicamente ayudar a mantener las cosas limpias, despejar y desbloquear. Y hablamos de ser un chef. ¿Has aprendido cómo no llorar cuando estaba cortando la cebolla? So since you were a chef, did you ever learn or manage to not cry when you're cutting an onion? He escuchado muchas ideas, pero ninguna que valga la pena. I've heard many ideas and I've tried some, none that that are worth the trouble. You know, the one of them that is I've heard quite a bit from many people is holding a match in between your teeth. And you know that I never found it to work. Una que he escuchado de muchas personas es con un fósforo entre los dientes no prendido y ayuda a despejar el sulfuro, pero no funciona muy bien. Yeah, I honestly just learned to embrace it. Aprendí a aceptarlo. Aceptarlo, sí. A veces es así en la vida. That's kind of what life is about sometimes. You just have to accept it. So along with that, like we say each time, this is not medical advice. These are stories and personal experiences based in tradition. Please consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico. Estas son historias y experiencias personales basadas en tradición. Esta palabra siempre es más difícil para decir para mí, de tradición. Consulta con un médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. And just to be sure you get the point, always check with your trusted medical provider. Use in small amounts internally. Obviously, this is a food, so, you know, like if you're my husband, he loves onions and eats lots of them. So, you know, but always just use your own wisdom and avoid using if pregnant, especially in large amounts. If anything, always listen to your body. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para uso interno, evitar usar durante el embarazo. Y claro, como esto es un alimento, puede ser diferente. Vas a usar en cantidades normales para el alimento, pero siempre sigue su sabiduría. Su sabiduría puede ser, no sé.
Exacto. Okay, bueno. Hay que ser moderado, moderation. Yes, that's a better way to put it. Ajá. And so the official name, we Yeah, the official name is Allium cepa. El nombre oficial o botánico es Allium cepa. Y en términos de dónde viene el nombre, pues algunos piensan, no estamos seguros de dónde viene Allium. Algunos dicen que tal vez viene del latín de olere, que es oler, pero no se sabe 100%. Y otros dicen que puede venir de la palabra céltica all, que significaba acre o fuerte, como un olor fuerte. Um, pero no sabemos 100%. They say that allium, we don't know exactly where allium comes from, but they think it may come from the Latin, which is olere, which is to smell, so which makes sense. But some say that it could come from the Celtic word all, meaning pungent or burning, which would also make sense. And cepa, the second part of the botanical name, also possibly comes from the Celtic cep, CEP, meaning head, and we still call it head of onion. So that would also make sense. La segunda parte del nombre botánico, cepa, posiblemente también viene del idioma céltico, de la palabra cep, CEP, que significaba cabeza. Y también todavía decimos una cabeza de cebolla, entonces podría ser. Lo interesante es que como no sabemos de dónde vienen estas palabras, probablemente nos indica que se ha usado por mucho tiempo. What's interesting is that since we don't really know where these words come from, it kind of indicates that, it's been used for a long time, which, mystery, a little bit of mystery is always good. Un poco de misterio. Es yeah, bueno. it's like pieces of the puzzle. Es Ujú. como I think I know this word, es rompecabezas, ¿no es? Ajá, Yeah, ajá, bueno, ajá. es como pedazos del rompecabezas. Exacto. Y bueno, la cebolla, algunos dicen que tampoco se sabe 100% de dónde originó. Algunos dicen que en Asia Central, otros dicen que en Irán o Pakistán. Entonces también nos indica que es tan antigua que no sabemos de dónde viene. Another thing that indicates how old it is that we don't really know where the plant is native to. Some say Central Asia, some say Iran or Pakistan. So that's also interesting. Very interesting. Mhm. Well, there's no doubt everybody must have encountered onion at some point in their life. It's probably a regular part of the culinary uh, palette around the world. Es probable que es un ingrediente común en todos los culinarios por el mundo. Entonces debe conocer un tipo, pero por lo mínimo un tipo de cebolla. Y el parte de uso, claro, es el bulbo. Pero yo he usado también, what was that word again? Was it tallo? Ajá. De la cebolla. Sí, pero para la medicina tú usas el bulbo, estás Sí, diciendo. sí, exacto. Culinariamente se puede usar el tallo, muy rico, pero sí, medicinalmente usaríamos el bulbo. Y, So sorry, I don't think I translated that part, so I was just gonna that's okay. follow up. So we're just clarifying that, the medicinal part is the bulb. I mean, that's really obviously, if it makes you cry, it has a lot of the medicinal components. But if you're using it for culinary purposes, of course, many of you probably already use the bulb as well as the stem. Sí, Alright. y en la última clase que hablamos de jengibre, Mm, hablamos de los rizomas de jengibre, y esto, aunque está en la tierra, parecido al rizoma de jengibre, no es raíz, no es rizoma, es bulbo.
y el bulbo se caracteriza porque son que crecen en la tierra, pero son como hojas, y entonces cada capa de la cebolla son como hojas. If you note, one of the last episodes we did was ginger, and the part used there is the rhizome. And of course, the garlic bulb grows in the ground, but it's neither root nor rhizome. It's a bulb, and what characterizes a bulb, botanically speaking, is that it grows in the ground, but it's got many leaves that are in which it's growing. So all of those layers of the onion are almost like leaves that make up the bulb. Yeah, it's so interesting, so fascinating. Now, speaking of interesting and fascinating, the doctrine of signatures. Now, for a while, we've been talking about the energetics, and we're back to the doctrine of signatures. I'm very excited to hear about this. 'Cause I've used onion in culinary for culinary purposes, but not as much for like specifically medicine. So I'm excited to hear what you have to share. A mucho tiempo en estos episodios que estuvimos hablando más de los energéticos, energéticas. Ujú. ¿Cuál sería? Energética. Energética de las hierbas, pero hoy vamos a volver a la doctrina de asignaturas. Y yo estoy ansiosa de oír más de que Alberto tiene que enseñarnos, porque yo he usado las cebollas solamente para cocinar, no tanto para la medicina específicamente. Entonces, enséñanos, Alberto, sobre la doctrina de asignaturas y la cebolla. Y bueno, si han escuchado un episodio de Herbs in Spanglish antes, tal vez han escuchado la doctrina de asignaturas. Es una práctica muy antigua y practicada a través de muchas culturas con nombres diferentes, pero es la práctica de observar cómo una planta o el entorno en donde crece se parece a alguna parte del cuerpo o una enfermedad. Y if you've tuned into Herbs in Spanglish before, then you may have heard the explanation, but the doctrine of signatures in a nutshell is observing how a plant looks, its shape, color, structure, and the environment that it grows in, and comparing it to parts of the body or perhaps ailments and presentations of different pathologies in the body. And if we look here, the onion flower, which is beautiful, it's round, and it has these small, lots of small tiny flowers. And that's the picture on the left. On the right, you have a picture of the alveoli. The alveoli are the smallest ends of the bronchi. So at the back, you have a picture of the trachea, and then that's where the air comes in, and then it splits into the left and right lung, and the bronchi are what carries the oxygen, and they split into smaller and smaller bronchi, ending in the alveoli, which is where oxygen exchange happens. And en español, pues, como pueden ver en la foto, la doctrina de asignatura, la foto izquierda es una foto de la flor de la cebolla, que es muy bonita, y como pueden ver, son muchas flores chiquitas en una forma redonda, y en la foto de la derecha tenemos una foto de los alveolos. Los alveolos son los extremos más pequeños de los bronquios. Entonces, en la foto de atrás podemos ver que hay la tráquea, que es acá en la garganta por donde baja el aire. La tráquea después se divide en dos y va al pulmón izquierdo y derecho, y los bronquios se vuelven progresivamente más y más chiquitos hasta que terminan en los alveolos, que es donde sucede el intercambio de oxígeno. Entonces, como pueden ver, la flor
tiene un parecer muy interesante a los alveolos, la forma y también, pues en la foto de la derecha podemos ver todas las venas, casi pareciera a las formas geométricas que tiene la flor. So yeah, if you look at the picture on the left and then on the right, the alveoli, it's round, the flower is round, or all of the flowers form a round shape, but all of the veins that or arterioles and venules that are in the alveoli to help oxygen exchange. If you look at it, it almost looks like the same geometrical shapes as we can see in the flowers. And so it's very interesting because onion is great for helping to clear the lungs, especially when there's stuck mucus deep in the lungs. If you've had a cough for a long time that you can't get rid of, and you just feel like there's some mucus stuck in your lungs, the onion is a great way to help bring that mucus out, to loosen the mucus and help bring it out. And this is because onion is an expectorant, meaning that it helps to promote expectoration or the expulsion of mucus. Entonces, la cebolla es un expectorante y ayuda a sacar mucosidades que están bien atascadas en los pulmones. Un expectorante es una acción que ayuda a expulsar mucosidades. And so one way that you could use onion for a scenario like this is an onion poultice. And it's very easy to do. You just simply steam onion. You slice onion and steam it until it's translucent. So very briefly, 2 or 3 minutes until it's translucent. Then you remove it from the heat and place it on a cotton cloth laid out on your counter. And sorry, let me back up a step. Before you mix it before you put it on the cloth, you can add some, I usually add apple cider vinegar and a bit of cornstarch or a flour to simply just kind of bind it together. And then you lay it on the cloth, and then you fold your cloth up. And then with making sure that it's not too hot, you would put it on your chest and just lay there for 15, 20 minutes. And it really helps to loosen up stuck phlegm. And it helps to get rid of, lingering coughs. Entonces, una cataplasma de cebolla es muy útil cuando hay mucosidades y tos una tos que has tenido por mucho tiempo. Y para prepararla, simplemente cocina la cebolla al vapor por 2 o 3 minutos hasta que se vuelva translucente. Después échala en un cuenco y yo le echo vinagre de manzana y como una cucharadita, y le echo un poquito de maicena. Se mezcla rápidamente y se pone en un trapo de algodón. Se dobla el trapo en 4 y después se pone, asegurándose que no esté muy caliente, se pone en el pecho y uno se queda acostado 15, 20 minutos con eso en el pecho y ayuda a aflojar mucosidades. Entonces, si tienes una tos persistente por mucho tiempo, puedes hacer la cataplasma de cebolla varios días seguidos y observarás que sí afloja la flema y le ayuda a salir. So yeah, if you have a lingering cough, try 2, 3, 4 days in a row doing an onion poultice, and you'll notice that it likely helps to loosen and bring up phlegm. Wonderful. I think we intuitively feel that we want this mucus to get more fluid and move out, but I think this really emphasizes that. Yo creo que es intuitivo, puede ser, querer que el tos
mu- muco. Es just simply es muco. Mocos o Mo- mucosidad. ok, mocos, gracias. Si mueve y no quita en los pulmones, pero es un buen ejemplo para decir o contar este remedio um, para what would I want to say, even in English? It's good to say this just to even encourage it. Or maybe reinforce that intuitive feeling para reforzar Ujú. ese sentimiento intuitivo. Pero también tengo una pregunta. I also have a question. So is it, do you mix the ingredients before you put it on the cloth? Es que mezcla los ingredientes antes de poner, yo me olvidé la palabra for cloth. Trapo. Trapo, Mhm. gracias. Yeah, so I would steam the onion, then put them in a bowl, add like a tablespoon or maybe a touch more, but about a tablespoon of vinegar and about a teaspoon and a half of cornstarch, and then just mix it with a spoon, and then put it on the cloth. Entonces se cocina la cebolla al vapor, se echa en un cuenco, una cucharada, tal vez un poquito más de vinagre y una cucharadita de maicena, se mezcla fácil con una cuchara y se pone en el trapo. Y es vinagre de manzana. It's Ujú. apple cider vinegar. And then do you cut the onion before you steam it? Entonces cortas la cebolla? Sí, en tiras, sliced up. Okay, great. I think we Ujú. got the picture now. Podemos imaginar todo ahora. Gracias, Ujú. muchas gracias por esta, no es en español. For this tip, Este consejo. consejo, gracias. I knew the other ones in Portuguese, but they were not going to sound good. They would not sound good. Okay, so that's doctrine of signatures. Esa es la doctrina de asignaturas. Un ejemplo, it's just one example. There are so many others that is absolutely fascinating. Es muy, muy fascinante. And Alberto already talked about different ways, a few different ways that you could, or one in particular, the cataplasma, the poultice that you can use, but there are many other ways to use onion. Entonces, Alberto ya nos dijo de una manera que pueden usar cebolla como medicina en cataplasma, pero hay muchas otras maneras. Puede ser fresca, disecada. You could use it fresh or dried. In a honey infusion, that sounds delicious. En una infusión de miel, debe ser muy delicioso. Jarabe, cataplasma, como dijo, in a syrup or poultice, like you already told us about. And then, of course, in our food, y claro, en los alimentos, en la culinaria. And other than, I think you have a few other tricks up your sleeve. ¿Tienes más consejos cómo usar la cebolla como medicina? ¿Hay otros que quieres decirnos? Do you have a few others you want to tell us about? Claro, sí, antes de decir eso, quisiera, acá dice fresco y seco, pero es más para comparar. Si lo van a usar medicinalmente, cebolla fresca es necesario. La seca se puede usar para cocinar, pero no, al estar el proceso de disecar la cebolla, pues saca muchas de sus cualidades medicinales. It's important to note that here it says fresh and dried, but it's more for a comparison. Of course, dried onion has flavor, but in the process of drying it, a lot of the medicinal qualities are no longer present. So I wouldn't use it medicinally, the dried powder. Okay, thank you. Yeah. And bueno, una de las cualidades de la cebolla, de las cualidades que tiene la cebolla, que ayudan a la cebolla a actuar, como hemos hablado, es que tiene azufre. El azufre ayuda o sea, atrae y saca, ayuda a sacar del cuerpo. Entonces, por eso
ayuda a sacar mucosidades del cuerpo, pero también ayuda a sacar calor, aunque energéticamente la cebolla cuando la ingerimos es caliente, ayuda a sacar calor. Entonces, por ejemplo, para la fiebre es muy útil, especialmente con los chiquitines. Y con los adultos también, pero es un remedio muy bueno. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre, cortar cebolla y llenar las medias de cebolla y meter el pie. Entonces que la cebolla está tocando la planta del pie y eso ayuda a sacar el calor del cuerpo. Y eso es un uso popular de hace mucho tiempo. Another use, and important to note, is that one of the constituents of onion is sulfur, and sulfur helps to draw out. Even though onion is energetically warming when we ingest it, it helps to draw out heat. And so, and the sulfur helps to draw out, for example, the mucus, but it also helps to draw out heat. And it's useful in fever for young and older and adults as well. But it's great for kids because it's so easy to use, especially when they're going to bed. And all you do is you slice up some onions and then you put it in the socks, you put your feet, and so that the onion is in contact with the sole of your feet, and it helps to draw out heat. And you will note that when you take the onion out a few hours later or in the morning, it's almost like you cooked it. It has the feeling and the like it would as if you had cooked it. It's it's incredible. Es interesante ver a la mañana siguiente o unas horas después cuando quitas las medias, que la cebolla tiene un aspecto como si se hubiera cocinado. Entonces el calor que sale del cuerpo casi que cocina la cebolla. And then some other really simple things that you can do are, for example, slice up some onions, put them in honey, and just infuse honey like that. Let it sit. Just, honey doesn't go bad. So just a couple onions, put in a jar of honey, and you could even add some garlic too. And and try it out. It helps. Like you may not want to put that in your tea, but for medicinal purposes, if you're starting to get a cold, if you're starting to feel congested in your lungs, then maybe you'll add a teaspoon to your tea or just eat a teaspoon by itself. Puedes hacer una infusión de miel con cebollas, simplemente corta la cebolla y una o dos cebollas y añádelo a un frasco de miel y deja que ahí déjalo en el mesón, y tal vez no vas a querer tomar esto en tu té, pero si sientes que tienes congestión, que te está empezando una gripa, tal vez lo agregas a tu té o te lo comes una cucharadita de miel a la vez, y eso ayuda a soltar. It helps to loosen mucus. Another one that's really easy to do when you have a cold is to just slice an onion in half and put it on your bedside table, and it will help to draw out a mucus or to loosen it. And this is again because of the sulfur. And many times you'll notice the onion is like, it doesn't look, of course, if you just cut an onion and put it on the counter, it doesn't look as fresh the next day, but sometimes it looks like kind of gross. It took something or something other. Otra forma fácil es que cortas una cebolla en la mitad y la pones en tu mesita de noche antes de dormir si tienes congestión, y eso ayuda a aflojar la congestión para que pueda salir más fácil al día siguiente. Y no vas a notar que la cebolla tiene un aspecto como feo al día siguiente. ¿Y cuáles de esos consejos has usado con sus hijos? How many of these tips have you used with your kids? All of them. Todos. Todos, sí. Sí, sí,
todos y especialmente pues el de la cebolla en las medias fue muy útil cuando eran bien chiquitos. Claro, no fue la única cosa que hicimos cuando tenían fiebre. Especially the onion in the socks trick for fever has been very useful with my kids. It was not by any means the only thing we did when they had a fever, but it's the more tricks you have up your sleeve, right? Entre Mhm. más trucos, por decirlo así, que tengas, pues puedes usar combinaciones de métodos, or you use things in combination to help. Definitely. Well, and especially safe things, I mean, relatively safe things that you can use with kids because not all, they're so little, right? Mm. Los hijos son tan pequeños que para saber unos trucos que son más sencillos, los más que saben es mejor. Ujú. Y bueno, pues también la cebolla es carminativa. The onion is also carminative, which is worth mentioning, and that means it helps to stimulate digestion and gastric secretions to help you digest and help move things along. So it also helps to keep your digestive system clear, to help your digestive system move things along. And this is also one of its probably one of the reasons why so many people around the world have used it in their cooking. La cebolla también es carminativa y entonces eso ayuda a preparar el cuerpo para la digestión, a que el cuerpo produzca jugos gástricos y entonces eso ayuda a que la digestión se mantenga en movimiento, que nada se quede atascado o en los intestinos por mucho tiempo. Y bueno, esa es una razón probable por la cual tanta gente alrededor del mundo a través del tiempo la usa culinariamente. And it tastes great. Y sabe deliciosa. Yes, and all great reasons to use it in your cooking regular. Todos son razones buenísimas para usar la cebolla regularmente en la culinaria. En esta época, estamos en el verano, no, invierno, aquí. Y en esta época yo, de vez en cuando, cada 2 semanas más o menos, yo preparo una sopa de cebolla y a veces pongo también huevos. I also hago una sopa así. So usually at this time, we're in winter right now. So every couple weeks, I'll usually make, especially if someone's sick, I'll make an onion soup. And it's really simple. And sometimes I'll put egg in there as well. So it's like an egg drop onion soup. And it's really great, especially if someone isn't feeling well. It's really good. And if you really want to move things out, y si quieres mover el mucoso, es así. Más es poner pimienta alba. Do you say it like that in Spanish too? Blanca. Blanca. Ujú. Blanca, of course. So if you really want to get things moving, you put white pepper in it also, and that will really get things moving. Yeah, that sounds great. What's your favorite way to use onions other than you can almost use it in anything? Yeah, well, one of my favorite onion recipes of all time, like I love this recipe, is French onion soup. It's Oh, just yeah. so good. La sopa francesa de cebolla es Mhm. exquisita, una de mis favoritas y bueno, los invito a que busquen una receta. Hay muchas, pero básicamente es caramelizar un montón de cebolla. Mhm. Y después con un caldo y con un gratiné de queso encima. It's basically just a ton of onion caramelized with some broth and then a gratiné of cheese on top. Mhm. Can't go wrong. ¿Qué tipo de caldo usas? What type of broth do you use? He usado muchas veces caldo de res, so beef broth. Many times I've used caldo de cebolla, caldo de verduras, vegetable broth. Incluso lo he probado con caldo de pescado. I've tried it with a fish broth as well.
and it's different, but it's still great. Onion goes with everything. Entonces, sí, con el caldo de pescado es diferente, pero es delicioso también. Ujú. Porque normalmente la receta tradicional es de res, ¿sí? El caldo Sí. de res. So the Mhm. traditional recipe is beef broth, That's right. and it Yeah. really has that rich flavor. It Mhm. sabor muy, muy rico. Mhm. So when you say caramelized, is that always in butter? Para caramelizar, ¿es siempre con mantequilla? Pues yo le echo mantequilla a mi receta, pero probablemente le echo la mantequilla cuando ya está caramelizada la cebolla. Em, eh, Uso aceite, un poquito de aceite. Y lo que yo hago es que, o sea, para no usar mucho aceite, lo que hago es que empiezo a caramelizar y cuando se empieza a pegar a la olla, echo un poquito de agua, pero suficiente solo para que afloje y todo eso se queda, todo ese caramelizamiento se queda ahí adentro. So I start with oil, and then as the onion's cooking and it starts to stick and kind of brown, I add just a little bit of water, like a little splash, enough to loosen up what's sticking at the bottom of the pot. And that way I don't use a lot of oil. And then I just keep doing that, repeating until the onion is nice and caramelized, and then I add butter. Mm. So how do you now I'm a big fan of broth. I think there's so many nutritional components that why skip it, but I understand that some people may not consume meat products in that way either. So how do you get now we're getting to the cooking. This is our cooking segment, but it's worth it. How do you get a vegetable broth that's rich enough for that flavor? Entonces, yo soy un gran es fan en español. Yo soy aficionada. Aficionada, gracias, de caldo de los animales. Ujú. Pero yo sé que unas personas no prefieren, este tipo de alimento. Entonces, si estás haciendo un caldo de verdura, ¿qué tipo de verdura usas para, conseguir no es conseguir en Sí, obtener obtener, ajá. un caldo más rico? Como decís, yo creo que ese sopa es mejor con un caldo muy rico. Pues en cualquier caldo que yo prepare, siempre sí o sí tiene apio, cebolla y zanahoria. Any broth I make, no matter what, it always has celery, carrots, and onion. Mm. And usually uh, double the amount of onion to carrots and celery. Por lo Mm. general es el doble de cebolla a apio em, y zanahoria. And then and it's a lot of those vegetables, almost like half the pot, or no, maybe that's a lot, like a third of the pot. And then herbs, all sorts of herbs. I like sage, thyme, rosemary, but I don't make it necessarily the same way every time. Kind of whatever herbs I have on hand. Garlic, of course, and then simmer, bring to a boil and simmer for 30 to 40 minutes. So it's a lot quicker than a beef or a fish broth, Ujú. or a chicken broth. Entonces también después de la cebolla, el apio y la zanahoria, se le echa hierbas. Me gusta la salvia o el romero, el tomillo, pero cualquier hierba que tenga en la casa en ese momento. Y después con agua, ajo, por supuesto, y se pone a hervir y después cuando hierva se baja la temperatura pero que siga hirviendo en bajito por 30-40 minutos. So yeah, I guess the key maybe is just lots of veggies. Yeah, that sounds like it. Maybe we should write up a recipe for the Matthew Wood Institute of Herbalism blog, um,
onion soup two ways. Entonces, a lo mejor debemos escribir una receta nosotros dos juntos. Sopa de cebolla, dos maneras. My soup that I make is more like an egg drop soup base with onions. Entonces, mi receta es más como una sopa de huevos, no sé, chinés, más o menos. China. Gracias. Entonces es basada así, pero yo pongo cebolla. So it's a chicken stock, chicken broth, and first lots of sauteed onions, chicken broth, and you can just eat it like that, or you can add onions, but more like the egg drop soup style is how I mix them in. And then, of course, white pepper if you really want to get things moving. Entonces, mi sopa es basada en un caldo de pollo, pero primero, yo no son cebollas, no uso cebollas caramelizadas, pero son hecho como sauté. Salteada. ¿Saltear? Gracias. Porque en francés es saltear mismo, ¿no es? Anyways, another language thing, but in butter. And just because you prefer butter, but you could do it with olive oil. Puedes usar aceite también, pero yo uso mantequilla y salteo, gracias. Las cebollas en la mantequilla, puede usar aceite y pongo después el caldo de pollo y después si quieres poner huevos por la proteína y también porque me gusta. If you want to put in eggs after that, because it's great protein, especially if you're not feeling well, it's a protein that you can digest a little bit better. But I cook it more like the egg drop soup style. I don't know. Is there a translation for egg drop soup? Or maybe even just how you... No sé cómo se dice en español. Pero ¿por qué no nos cuentas cómo es un egg drop soup? Entonces, ¿cómo es un egg drop soup? Es una sopa china hecho con huevos, pero I get the stock or broth to boiling. Entonces, no es hierba. What is boiling again? Hervir. El caldo y primero mezclo los huevos en un bowl. Cuenco, Gracias. I mix the eggs in a bowl first, and then you slowly pour in the eggs and stir it into the lightly boiling stock. Entonces, yo mezclo los huevos en un cuenco antes de poner how would you say slowly pour? Vertir lentamente. Vertir lentamente los huevos mezclados en el caldo que está hirviendo lentamente. Is that close enough? Yep. Okay. Sometimes you just got to try. You'll see if you get close, but feel free, do please correct me. So anyways, there we go. Onion soup two ways. Sopa de cebolla dos veces, dos maneras. See, I had to look it up because it was bothering me. So Google says sopa de huevo. Sopa de huevo. Great. But yeah, I think it's neat because in English, the name kind of suggests how you make it. You drop the egg in. So that's it. Whereas in Spanish, it's just egg soup. Yep. And that sounds funny. Yeah. Yeah. Well, great. That was a nice little addition. I hope everybody else liked that too. Well, now I'm hungry. So yeah, right. Okay, so where can you find onions? ¿Cómo se encuentra la cebolla? Well, it's very easy to find, of course. Es muy fácil encontrarla, fresca, seca, en varias maneras, en el jardín, in the garden, the grocery store, mercados. Es muy fácil encontrarla en la cocina de su piscina, maybe probably your neighbor's kitchen if you needed one.
So very easy to find. How Yeah. about you, Alberto? Where do you go if you're looking for a spare onion? Yeah, the neighbors definitely have done that before. Me too. Mis suegros son mis vecinos, entonces es muy fácil encontrar una cebolla. Todos nosotros amamos la cebolla. Nos gusta bastante. So we love onions here. My neighbors are my in-laws. So if I'm in pressing need, fortunately, it's pretty easy to get a spare onion. Right? But like it's such a staple, right? For everyone. So many like if you run out of onion and you can't get one and you need to make dinner, you're disappointed. You're like, oh, I don't have onion. And sometimes, you know, you use it all up and you forget, or es muy fácil usar todas y olvidar que no tienes más cebolla. Then you remember you don't. Yep, it's happened. Well, Em, last but not least, Ya, pues la cebolla, como he mencionado antes, el uso de la cebolla es muy antiguo. Probablemente la gente nómada usaba la cebolla salvaje por muchos siglos, milenios, no sabemos, mucho tiempo. Um, uh, we Onion is one of those plants that is so intertwined with culture, and we don't know when we first started using, but likely it was hunter gatherers who started using wild onions for millennia before it was cultivated. But the first time it was ever mentioned as being used or cultivated was in the clay tablets of the Babylonian clay tablets 6,000 years ago. Entonces, la primera vez que que conocemos que fue mencionada la cebolla históricamente fueron en las tabletas de arcilla de Babilonia hace 6,000 años. Y sí, es una de esas plantas que sería curioso ver cómo las culturas previas la usaban. It would be interesting to see how previous cultures to the Babylonians used it, but I feel like it's been used by humans for, it's been part of the human story for so long that yeah, we can't do without it. Ha sido parte de la historia por tanto tiempo que sí, creo que no podemos vivir sin ella. Estás en mute. thank you. I'm pretty sure I've even seen in Stargate that on other planets they have onions. Yo creo que he visto que mismo en un episodio del Portón de las Estrellas, a lo mejor, que también tiene cebolla en otros planetas. Y yo imagino que es la verdad. I imagine that could be true. So there's so much about we've went over time more than we usually take it, but there's so much to say about onion, and hay tanto para decir de la cebolla, y vale la pena de tomar más tiempo para hablar más de la cebolla. But we thank you so much for being here. Always, we love to hear your comments, your suggestions of what you'd like to hear in future episodes, how you use these herbs and plants medicinally, and of course, learn more, feel better naturally. And we welcome you to like, subscribe, turn on your notifications, because we do these live, and we love interacting with you live. And we're on Facebook, Instagram, and so forth. And I think we'll work on that recipe. Check out MatthewWood.com. We'll put up that recipe for I'm gonna mix it up now. Onion soup, 2 ways. Now I have a lot to say in Spanish. Muchas gracias por venir hoy, y por favor, like. Subscribe, follow-nos, síguenos, por favor, deja algo en los comentarios. Cuéntanos qué más quieres aprender, o si tienes preguntas, o cómo usas cebolla, por ejemplo,
en su alimento o también de medicina. Y si tienes una manera tradicional, como usas cebolla, queremos saber, cuéntanos. Y también yo creo que vamos a hacer esta receta de sopa de cebolla de dos maneras, dos veces. ¿Cuál es mejor en español? De dos maneras. De dos maneras, gracias. Ah, y, y mira los MatthewWoodInstituteofHerbalism.com en el blog y después una semana más o menos vamos a poner una receta allá. Y Alberto, muchas gracias por la ayuda y por contarnos tantos trucos, consejos buenos de la cebolla. Gracias, no, gracias a ti. Sí, gracias a ustedes por sintonizarse y bueno, cuéntenos cómo usan la cebolla, queremos saber. Let Sí. us know how you use onion. We'd love to know, but thanks for tuning in and we'll see you again. Hasta la próxima vez. Adiós. Ciao.